Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So our next video akan computer repairs na online, which is under module 1. So shine za mu yi bayani akan tools and equipment for PC repair. For PC repairs wato kayayyakin ayyuka da mutum ya kamata a ce ya bukace su ko kuma ce ya same su, ko da ba duka ba, at least wasu daga cikin su a ce ka same su, ka mallake su. So bari mu bude wannan file din. So gashi nan tools and equipments for repairs. So abu na farko da za mu fara bayani a nan shine akan hot air workstation. Ban sani ba idan kana kai gyaran wayanka ko wayarki, za ku dinga gano irin wayannan abun. So shi wannan me ake faɗa, hot air workstation, wannan da kuke gani gashi nan bakin shi nan gurin yana fitar da zafi ne, gashi nan haka nan wannan wannan pipe din yana fitar da zafi ne. Ana sa mushi wa'annan kayukan gasu nan girma ne bisa ga girman aisin da aka cire haka. So ana amfani da shi yana fitar da zafi sosai, wanda zai baka dama har ka daga aisi ko wani diode ko kuma wani capacitor, wato duk wani component da kake so ka cire a jikin wanda ya lalace, ko na gyaran waya ko na computer hakan nan da shi da ake amfani. Sannan ya zo da soldering iron, ga cable din soldering iron din nan. So mun san dai amfanin soldering iron, wanda shi ma ana amfani da shi ne gurin a makala, wato a hada wasu components na ko waya ko na kuma na computer, duk dai ana gyara. Haka ma masu gyaran TV da radio duk za su yi amfani da wannan component din, wato hot air workstation. Sai abu na gaba, soldering iron. So a misali za ka iya siyan shi wannan hot air workstation din, akwai wanda yake baya zuwa da shi soldering iron din, so za ka iya siyan soldering iron shi daban. Amma ba ka da hot air workstation, za ka iya manage da shi soldering iron din, but amma gaskiya ba za ka iya cire IC da yawa, IC wasu ƙananan IC irin na zamani da shi soldering iron ba. So dole dai akalla dai ya kamata ka mallaki wannan, koda ƙaramin ne. Suna nan kala-kala ne, in ka duba su a internet za ka sami suna nan kala-kala. So za ka iya siyan kowanne a cikin su, ka yi amfani da shi, ka yi manage. So na yi bayani akan soldering iron, so ba sai mu ɓata lokaci ba. So akwai kuma desoldering pump, wato shi wannan desoldering pump din, idan ka yi amfani da hot air gun din nan, wannan shine ake cewa hot air gun, shi wannan kenan. Wannan kuma soldering iron. So za ka yi amfani da soldering iron ko kuma da hot air din idan ka gasa dalma a jikin component, kan so ka cire dalman da sauri ko dalman yayi yawa, za ka yi amfani da shi wannan desoldering pump din ne. Shi desoldering pump din nan yadda ake amfani da shi shine, wannan abun yana da spring ne a ciki, za ka danna wannan ka tura shi. In ka tura shi, dan wannan abun zai taso. In ya dan taso, shikenan, wato kaman sirinji ne, ka danna sirinji. So in zaka jawo magani daga kwalban sirinji, so in ka danna wannan zai fitar da wannan da karfi haka. So shine zai zuko, wato shi dalman da ka narka ta bakin nan gurin zai dinga tara su a cikin nan gurin. In ya taru zaka buɗe nan gurin haka, sai ka zubar da shi. So shi amfanin shi wannan desoldering pump din kenan. So sai abu na gaba, akwai soldering lead, wato da Hausa muna ce mishi dalman da za ka yi amfani da shi kana gurin wato saka manna wato su components din computer ko kuma shi motherboard din a jikin waya ma haka za ka yi amfani da shi da sauransu haka. Ana ce mishi dalma. So ba sai na tsaya dogon bayani ba, an muka zo practical class za ku ga yadda ake amfani da shi. So akwai kuma soldering paste. So shi ma wannan soldering paste din dalma ne, amma kuma na ruwa. Shi yana nan kamar mai ne, wato in ka ɗora component din a jikin wato inda kake so ka ɗora shi, ba sai ka zo ka sa soldering iron, ka yi amfani da soldering iron, ka zo kana sa wannan bakin wannan yana narkewa ba. So da wannan shi kuma wannan kana ɗiban shi a ɗan wani ɗan ƙaramin abu, kana ɗan shafa a bakin da kake so ka sa. So zaka wato abin da nake nufi, zaka yi amfani da hot air gun din nan ko da soldering iron ɗinka, kana ɗora shi akai, za ga ya narke, sai ga ya kama wato component ɗin da kake so ka yi amfani da shi. So amma insha Allah akwai class da zamu, ko kuma akwai video da zan ɗora yadda ake amfani da shi wannan soldering paste din. Sai abu na gaba, akwai kuma paste flux.
ana ce mishi flux. So yana nan kamar mai ne, kamar man shafawa. Shi kuma wannan yana taimakawa ne wato wurin sa shi dalma a jikin dalman da aka manna component din motherboard din, yana taimakawa, yana sa shi zafi sosai, yana sa shi saurin narkewa, yana taimakawa sa component ya saurin wato dalman ya saurin narkewa. Amfanin shi kenan, shi wannan paste flux din kenan. Sai kuma solder wick. Shi kuma wannan a misali idan baka amfani da wannan soldering pump din nan, za ka yi amfani da wannan shi solder wick din, za ka dinga danna bakin nan gurin a jikin gurin da kake so ka cire dalma. Shi ma bari za mu yi class na musamman, za mu yi amfani da za mu yi video shi na musamman in koya muku yadda ake amfani da shi. So sai kuma akwai jumper wire. So shi ma wannan copper wire ne dai ake amfani da shi, wurin ɗaukan data signal daga wani gurin zuwa wani gurin, ko kuma ɗaukan voltage daga wani gurin zuwa wani gurin, ko daga wani component zuwa wani component. Shi ma bari insha Allah za mu yi class na musamman akan shi, zan koya muku yadda ake amfani da shi. Sai abu na gaba wato DC power supply. Kai, wannan abu ya kamata duk wani mai gyara ya mallake shi, saboda da wannan abun, shi DC power supply din nan zai taimaka maka kai saurin gyara kwamfuta a sauƙaƙe, kai saurin gano matsalar kwamfuta a sauƙaƙe. Kana plugging din wato kwamfuta a jikin shi wannan DC power supply din, reading din da zai baka zai determine, wato zai nuna maka cewa kwamfutan nan yana da kyau ko kuma yana da matsala, da sauri za ka yi saurin ganewa. Sannan za ka yi amfani da shi gurin da aka injecting din voltage zuwa kan motherboard din, yadda za ka yi saurin detecting din component din da ya lalace. Shi ma bari insha Allah, shi ma wannan na mallake shi, insha Allah za mu yi class na musamman koya muku yadda ake amfani da shi. So sai abu na gaba, ya kamata a ce mutum ya samu digital multimeter. Shi wannan meter normally muna ce mishi meter, but amma digital multimeter ne. So akwai analog, akwai digital. So wannan shine digital din. Analog din gaskiya ni ba ma cika amfani da shi ba, sai digital din, saboda ya fi bada accurate reading, wato ya fi bada reading din da ya kamata. Sai abu na gaba da ya kamata a ce mutum ya mallaka shine magnifying glass. So magnifier suna nan kala-kala ne, wanda wato shi wannan za ka yi amfani da shi ne, zai maka zoom in, wato zai janyo maka ƙananan components wanda idon ka bare iya nuna maka su ba, zai nuna maka su a cikin wannan glashin ƙwalo-ƙwalo. za ka gan su da kyau, za ka gan shi turu cikin nan gudu, za ka gan shi ya ɗan girma, ka ga sunan shi, ka ga kuma in ya lalace ka gane shi. So ga wani iri ma, wannan wani iri ne haka, in ka ajiye components nan gurin, daga nan za ka dinga leƙawa ka ga wannan kuma da hannu za ka riƙe shi, ko za ka riƙe shi ga gurin riƙe wannan, sai ka dinga jujjuya kana ganin abubuwan da yake faruwa, kana ganin abubuwan da suke cikin wato motherboard din. Sai kuma casing openers. So ana amfani da wa'annan ne gurin buɗe case ɗin kwamfuta. Wato kai amfani da screwdriver ka kukunce, wannan robobi ne ana amfani da su gurin buɗe kwamfuta, saboda wani lokaci mukan yi wannan mistake din, mafi yawan mu masu gyara muna amfani da screwdriver, wato screwdrivers, sai mu dinga buɗe case ɗin kwamfuta. So amfani da screwdriver za ka ga yana ɗan scratch, yana ɗan jima kwamfutan ciwo, nan da nan ma mutum ma ya gani zai gane cewa an taɓa buɗe kwamfuta. Amma mostly in kana amfani da wa'annan robobin, insha Allah ba lallai ma har ka buɗe kwamfuta ka gyara ma, ba lallai mutum ya gane cewa an taɓa buɗe kwamfuta ba. So sai kuma screwdriver. So mun san dai amfanin screwdriver shine za ka yi amfani da su wajen buɗe kwamfuta. So suna nan baki ne, suna nan akwai flat, akwai star da sauransu, wasu allen keys za ka yi amfani da su wurin wato buɗewa ko kuma kulle kwamfuta. So sai abu na gaba akwai nose cutter, wasu suna ce mishi nose plier. Shi ma yana da amfani sosai, amma bai zama dole ba, wasu suna amfani da scissors ma da sauransu, wato almakashi. So shi ma yana da amfani. Sai brush. So brush ma yana taka rawar gani wurin gyaran kwamfuta. So in kun lura wannan brush din yayi kama da brush din da muke wanke baki. So mostly ma mu masu gyaran kwamfuta ma yawanci muna amfani da wa'annan brush din gyaran wato brush din wanke baki. Ko ni yanzu haka ina da su sun kai guda 3-4, sannan ga irin wannan brush na masu fenti hakan nan, sannan ina da irin wa'annan ma hakan nan, duk ina amfani da su, da kowanne da gurin amfaninsa. Wannan gurin share manyan guri, wannan kuma gurin da ya yi lungu sosai za ka yi amfani da shi, da sauransu da haka. So wannan ma ba sai na bata lokaci a nan gurin ba. So ɗazu na yi bayani a wancan bidiyon da ya gabata, na yi bayani akan wannan wrist wrap din nan.
wanda shi ma wurin da aka yi preventing din wato wurin da aka kiyaye yadda ba za ka kona motherboard component ɗinka ba, da kuma shi ma wannan anti-static desk mat, shi ma amfanin shi kusan ɗaya ne da shi ma wannan wrist strap ɗin. So sai akwai tweezers. So wannan tweezers ɗin suna nan bakin su ga su nan, kamar in ka je asibiti ma, a asibiti ma za ga wasu likitoci suna amfani da wannan tweezers ɗin. Suna wannan in ka gasa wani component kana so ka cire shi da hot air gun ɗin nan, za ka yi amfani da wannan ka ɗauki icing ko ka cire ko kuma gurin mayarwa. So shi ma za mu ga amfaninsa a nan gaba a videos ɗin za mu dinga yi nan gaba. Sai kuma akwai USB digital microscope. So ina da irin wannan microscope ɗin ma. So za ka connecting ɗin wannan zuwa jikin kwamfutan ka, zai dinga nuna maka, za ka ajiye motherboard ɗinka a kan nan gurin. So za ka yi zooming, za ka dinga ganin wasu components ɗin da idanunka ba za su iya gane maka ba. Shi wannan zai taimaka maka ka yi zoom in ka dinga kallon su. So sai kuma akwai microscope. Even though wannan USB ne, wannan karami ne, baya gaskiya bai da wani zooming sosai, ba ka iya zooming din component ka gani sosai. So wannan gashi nan ga zoom wannan din shi level din, ga akwai 2x, akwai kuma 3x, 5x da kuma 10x. So gashi nan a nan gurin yanzu ku lura, in kuka lura a nan gurin ga dan karamin wannan dan karamin motherboard din, ina jin ma kamar ma na waya ne ma, board din waya ne, amma can you imagine kalla yadda ya yi zooming ya nuna ICs da wannan ICing, wato ya nuna wannan ICing da kuma inan kananan capacitors ɗin da kuma wasu components su MOSFET haka nan da su diodes da sauransu. So amfanin shi microscope ɗin kenan, yana taimaka sosai. Sai abu na gaba akwai oscilloscope. So shi ma oscilloscope ana amfani da shi ne wurin wato za ka yi amfani da shi, zai nuna maka region ɗin voltage, shin voltage ɗin da yake shiga component kaza ko kuma yake fita daga wannan component zuwa wannan component, shin yana rawa ne ko kuma yana sauka yana fita, yana shiga yana fita, me yake faruwa. Sannan haka akwai data line, wato gurin da ba wuta ba ne, yana gurin transmitting ɗin data, wato gurin tura saƙonni ne na jikin component zuwa component. So idan akwai matsala ma zai taimaka nuna maka shin abin da matsala ko babu matsala. So wannan even though yana tsada gaskiya ban saye shi ba, amma insha Allah shi ma yana hanya, zan yi kokarin saye shi. So shi ma tool ne mai amfani sosai na gyaran kwamfuta. So sai abu na gaba wato BIOS programmer. Wannan shi ma ana amfani da shi ne gurin programming ɗin BIOS ɗin kwamfuta. So akwai video na musamman da zamu yi akan BIOS ɗin kwamfuta. So wannan shine BIOS ɗin, wannan kuma wannan farin tun daga nan zuwa nan shine BIOS ɗin. Wannan adapter ɗin shi ne da ake yi amfani da shi gurin ɗora BIOS ɗin. So suna nan kala-kalan adapters ɗin. So bari akwai video zamu yi na musamman wanda zan koya muku yadda ake yi yin programming ɗin BIOS insha Allah. So wannan kenan. So sai abu na gaba da ya kamata a ce mutum ya mallaka shine wato thermal paste. Wato wannan yana nan kamar maclean ne, even though naga akwai wasu engineers da suke amfani da maclean ma. Ana shafa wannan abun, ana ɗora shi akan, ana ɗiga shi ne wato akan processor. Wannan processor desktop ne, wannan kuma processor laptop ne. So ana ɗiga shi ne a kai, sai a ɗora heatsink, wato a ɗora gurin fankan kenan, inda zai taimaka gurin haɗa tsakanin kan processor ɗin zuwa shi heatsink ɗin, saboda ya dinga zuƙe, wato kuma yana kore zafin da yake processor yake fitarwa. So gaskiya shi mana abun yana da kyau mutum a ce yana gyaran kwamfuta ya mallake shi. Za mu yi video na musamman shi ma wadda yake koyar da shi ma yadda ake amfani da thermal paste ɗin nan. So insha Allah za mu tsaya a nan gurin, wato introduction to tools and equipment for PC repairs. So wa'annan su ne a takaice wato abubuwan da mutum ya kamata ya mallaka wurin gyaran kwamfuta. So dala ku yi following din page ɗinmu a Facebook, kuma ku mana liking, ku share ɗin post ɗinmu. Sannan at the same time page ɗinmu na YouTube channel ɗinmu shi ma ku yi subscribing, ku yi liking, kuma ku yi sharing ɗin videos ɗin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mun haɗa video na gaba.